met Bjorn, in what circumstances. Итак, прежде чем мы перейдем к общему обсуждению нарциссизма, я думаю, что я хочу сказать пару слов о себе, о том, как я познакомилась с Бьорном. I want to explain, actually I'll start here, the cover of this book on adolescence. Итак, прямо отсюда, вот с обложки этой книги, в подростковом периоде. This was my work jacket when I was training and then teaching at the Tavistock. And my daughter, Когда я преподавала и обучала людей в клинике в Тавистоке, это было, вот такой была моя куртка. My daughter, aged 15, asked if she could borrow it just for the day to take to school, she said. Моей дочери было 15, и она спросила, может ли она одолжить у меня куртку и прийти в ней в школу, просто на один день взять ее. And it came back exquisitely painted, like this. It was just a work of art. И куртка вернулась ко мне вот в таком состоянии, она была невероятно подробно и красочно раскрашена, разрисована. And I was thinking about adolescence and Shakespeare's green worlds, especially about As You Like It at the time. И я размышляла о подростковом возрасте и о мире образов Шекспира, в особенности о его произведении «Как вам это нравится?». And I thought this was the most beautiful expression, icon really, of creative adolescence disappearing into the green world and coming out with mum's work jacket decorated like this. И я подумала, что это просто потрясающее отражение того, как творческий дух юношества может выразить себя, вот, забрать эту куртку и вернуться обратно к маме с почти что произведением искусства. So I kept it. She now has her own children. She's 37 or something. And the photograph, the lovely photograph, was taken by Bjorn's grandson. И я сохранила эту куртку. Теперь моей дочери 36 лет, 37, у нее свои собственные дети. И эту куртку для моей обложки сфотографировал внук Бьорн. Who is a friend, as is his brother and his mother and his late grandmother, Francesca. So I'm going to pass this round so you can see why this mother wasn't cross. She rather celebrated what had happened to her jacket. И да, мы с ним дружим, мы дружим с ним так же, как и с его родителями, и с его бабушкой Франческой. И я пущу книгу по рядам, чтобы вы смогли понять, заметить, почему я как мама не была разозлена, а скорее была обрадована. I also wanted to say something. All this comes together in the end. I wanted to say something about how I started this work, and I'm extremely interested in how you all started this work too. Я также хочу поделиться с вами тем, как я начала свою профессиональную деятельность, и также, наверное, хочу услышать от вас, почему и как вы начали этим заниматься. I was working at Cambridge on a PhD on George Eliot. How many of you have read Middlemarch? Can I just see? Probably nobody. Я работала в Кембридже над своей докторской диссертацией по Джордж Элиот. Кто из вас читал Middlemarch? Скорее всего, никто. No, in quotation in your book. Okay. So I won't talk about Middlemarch. Я тогда не буду говорить о Middlemarch. But at that point, all my friends were extremely desperate, and some of them mentally ill, one of them had committed suicide. And I thought, на тот момент многие из моих друзей находились в отчаянии, кто-то из них был серьезно болен, кто-то попытался совершить самоубийство. And I thought, what am I doing being an academic when the world is so unhappy? And my friend said, go and talk to my godfather in London. He works at a clinic. His name is John Bowlby. И я тогда задумалась, что же я делаю, почему я занимаюсь академической работой, когда мир в таком плачевном состоянии.
И один мой друг сказал мне, ну, знаешь, тебе стоит встретиться с моим крестным отцом. Он работает в клинике в Лондоне, и его имя было Бобби. So, knowing nothing about etiquette, I knocked on Bilby's door and told him how unbearable it was to go on studying all this learned stuff and not be part of it. And he said, oh, maybe you should come to the Tavistock. И, игнорируя все правила этикета, я постучалась прямо к Бобби в дверь и рассказала ему о том, как это невыносимо заниматься академической работой, когда происходят такие вещи. И он откликнулся и сказал, о, знаешь, тебе стоит приехать к нам в Тависток. And there were fewer rules about qualifications in those days, and I began my training. And as I began my training, и на тот момент правила относительно квалификации, их было меньше, и поэтому я приступила к обучению. There was a two-day seminar in the early summer organized, and the whole of Tavistock closed down because this man called Wilfred Bion was coming to talk. И в начале лета был организован двухдневный семинар. Вся клиника в Тавистоке была закрыта, потому что приезжал этот человек, которого звали Уилфред Бион. And I thought this was very strange to be talking for a whole day, and I didn't even know who this was, and all the seminars had stopped. But I went. Я подумала, что это очень странно провести вот так целый день. Я даже не знаю, что это за человек, но были отложены все семинары, и поэтому я решила пойти. And there he was, sitting at the front. And he said to Martha Harris, who was chairing, perhaps I'd better stand up. And he started standing up. I don't know if you know what he looks like, but he went on and on and on and on and on and on and on. I couldn't believe it. His legs came up to here. And then he turned to Mrs. Harris and said, oh, I can't see the microphone. I'd better sit down. Когда я туда пришла, он сидел перед залом и обратился к сидящей рядом с ним Марти Харрис, которая вела этот семинар, и сказал, может быть, лучше стоит встать? И я не знаю, в курсе ли вы, как выглядит Бион, но вот он начал вставать, и вставать, и вставать, и вставать, и вставать. И когда он встал, то его ноги находились примерно на такой высоте. Он посмотрел вниз и сказал, кажется, я не вижу микрофон. Может быть, лучше стоит сесть. И начал медленно, медленно, медленно садиться. And in the course of that presentation, he never had any notes, he just talked. But he was supposed to be talking about how confusing it is for people training in psychoanalysis or work with adolescents and children, that there are so many different theories. И когда он вел этот семинар, он говорил и говорил и говорил, и у него не было никаких заметок, он просто говорил. Но среди всего, о чем он нам рассказывал, он заметил, что должно быть для людей, которые обучаются психоанализу, у них вызывает большое смятение и смущение то обилие теорий, которые существуют по поводу подросткового возраста. And that remains a problem in the British society even today. The degree of different theoretical approaches which simply don't agree with each other. И поныне существует подобная проблема в британском обществе, степень обилия разных теоретических подходов, которые не согласны друг с другом, спорят друг с другом. У нас до сих пор это есть. And at one point in this first presentation, he said a completely unforgettable thing. He said, somebody asked him about all these different theories. And there's a long, long silence, as there so often was when somebody asked him something. And then he said, you know, sometimes one can't see the wisdom for the knowledge. И однажды, в какой-то момент на этом семинаре он сказал удивительную вещь, которую я совершенно не могу забыть. Кто-то задал ему вопрос относительно разнообразных теорий. И последовала долгая пауза, это было свойственно ему при ответе на вопрос, и он выдерживал паузу и сказал, вы знаете,
кажется, очень часто мы не замечаем мудрость, которая скрывается за знанием. It picks up on an English saying, sometimes you can't see the wood for the trees. И в английском есть такая пословица, да, спасибо, которую на русский мы можем перевести: иногда за деревьями леса не видно. And coming from a very academic background, I was absolutely astonished by that. That was the truth for me. Sometimes I'd missed the wisdom for the knowledge, and wisdom was what I needed. И так как я пришла из академической среды, эта его фраза меня совершенно поразила, потому что в ней заключалась правда, истина, и как раз этой мудрости порой мне так сильно и не хватало, мудрости, которая скрывалась, стояла за знанием. And I've spent the rest of my life trying to find my way to greater wisdom. И всю оставшуюся часть своей жизни я провела в поисках своей дороги, своего пути к этой еще большей мудрости.